రాసుకోండి. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే మోడల్, ఒక 6-7 లెక్కలు ఉంటాయి, ఏం కంగారం లేదు. 40 men can do a piece of work in 28 days. In how many days will 16 men do it? In how many days will 16 men do it? ఎంతండి? రైట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. సో 40 men ఒక వర్క్ని 28 డేస్లో చేసినట్టయితే, 40 men ఒక వర్క్ని 28 డేస్లో చేసినట్టయితే 16 men ఎన్ని రోజులో చేస్తారు? ఇక ఫార్ములా రాయట్లే, డైరెక్ట్ ఫార్ములా 40 × 28 M1 D1, 40 × 28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 × D2. ఎందుకు ఇది M1 ఇది D1 ఇది M2 D2 కాబట్టి మైండ్లో పడిపోతుంది ఆల్రెడీ. సో 40 × 28 ఈజ్ ఈక్వల్ 16. 4 టేబుల్, 4 4s 4 7s 4 1s 4 10s 10 × 7 70 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 70 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 70 days ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. 70 days ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్ చూడండి, ఐ మీన్ సేమ్ మోడల్ ఇంకోటి చూడండి. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి, మీకు లైవ్ క్లాసెస్ అని కొడితే మొత్తం క్లాసెస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి వినండి, వింటే క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ ఆన్ దాన్ని. "49 men can do a piece of work in 36 days. Find the number of men required." ఇది మెన్ వాడిచ్చిండు, డేస్ ఇచ్చిండు, జాగ్రత్త ఎక్కడెక్కడ రాసుకో చూసుకోండి, పొరపాటు అడిగి రాయకండి. "If 49 men can do a piece of work in 36 days, find the number of men required." Find the number of men. Find the number of men required to complete the same. ఇది మ్యాన్ అనదు, మెన్ అనాలి, గ్రామటికల్ మిస్టేక్. Find the number of men required to complete the same in 63 days. 28, very good answer. సో ఏమి ఇచ్చాడు? 49 men 36 days. Find the number of men required. Men కింద క్వశ్చన్ మార్క్, ఎన్ని డేస్? 63 days ఇచ్చాడు. సో సేమ్ ఫార్ములా 49 × 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 × 63. ఇది మెన్ కాబట్టి M2. 7 టేబుల్, 7 7s 7 9s 9 1s 9 4s 7 × 4 28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2. 28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ ఎంత అంటే 28 men ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 28 men ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐ హోప్ ఇంకోలేక ఇదే మోడ్లో ఉండొచ్చండి, ఉందండి సేమ్ అది ఇంకోటి. If 44 men can do a piece of work, if 44 men can do a piece of work in 24 days, find the number of men required to complete the same in 32 days. To complete the same in 32 days. 30, right. So ఏమి ఇచ్చాడు? 44 men ఎన్ని రోజులు అని చెప్పాడు అంటే 24 days అని చెప్పాడు. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెన్, మెన్ కింద క్వశ్చన్ మార్క్, ఎన్ని రోజులు అంటే 32 days అని చెప్పాడు. 32 days. రైట్ ఆన్ ద ఫార్ములా M1 D1, 44 × 24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 × 32. 4 టేబుల్, 4 11 times 4 8 times 8 1s 8 3s 11 × 3 33 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ 33 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ 33 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా పెరుగుద్దండి. ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి, 3 వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. ఇత 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. If 18 binders bind 900 books, if 18 binders bind 900 books in 10 days, 900 books in 10 days, how many binders will be required? How many binders will be required to bind 660 books in 12 days? 660 books in 12 days. If 18 binders bind 900 books in 10 days, how many binders will be required to bind 660 books in 12 days? 660 books in 12 days. డేటా మొత్తం రాదామండి. ఏం ఇచ్చాడంటే 18 binders ఎన్ని బుక్స్? 900 books, 900 BK, ఎన్ని డేస్? 10 days ఇచ్చిండు. హౌ మెనీ బైండర్స్ కింద క్వశ్చన్ మార్క్, ఎన్ని బుక్స్ అంటే 660 BK, ఎన్ని డేస్ అంటే 12 days. ఇక్కడ బైండర్స్ అనేది మెన్ M1, బుక్స్ అనేది వర్క్ W1,
డేస్ అంటే D1. ఇక్కడ బైండర్స్ అంటే అది కూడా మెన్ M1. బుక్స్ అనేది వర్క్, అది డేస్ అనేది 10 days. M1 కింద ఏముంటుంది? M1 కింద ఏముండాలి? M2. W1 కింద ఏముండాలి? W2. D1 కింద ఏముండాలి? D2. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమున్నాయి ఫార్ములాలో? M1 D1 W1 ఉంది. మన మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫార్ములా? M1 D1 T1 M1 D1 T1 by W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 T2 by W2. దీనిలోంచి ఏం తీసుకోవాలి? మనకి ఆ టైం ఒకటి T1 ఒకటి రావద్దు, మిగతా వచ్చేయాలి. అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే M1 D1 by W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 by W2. వర్క్ ఒకటి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది, వర్క్ ఒకటి కింద ఉంటుంది, మిగతా పైనే ఉంటాయి. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ M1 D1 by W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 by W2. చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ M1? ఎంత? 18 ఇంటూ వాట్ ఈజ్ D1 ఈజ్ 10. వాట్ ఈజ్ ద వర్క్? W1 ఈజ్ 900 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ M2? మనం కనుక్కోవాలి. M2 ఇంటూ D2 ఈజ్ 12 by 660 books. 660 books. చెప్పండి, ఇక్కడ ఓ జీరో, ఇక్కడ ఓ జీరో, ఈ జీరో క్యాన్సిల్. 9 1s 9 2s 18, 2 1s 2 6s 12, 6 1s 6 11s. ఈ 11 ఇటు వస్తుంది, అక్కడ M2. 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బైండర్స్ ఎంతమంది అంటే M2 అంటే ఎంతమంది బైండర్స్ కావాలంటే 11 మెంబర్స్ కావాలి. 11 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అండి. 11 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ బైండర్స్. 11 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ బైండర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బైండర్స్ ఈజ్ 11. ఓకే, ఇదే 3 మోడల్. ఇంకోటి ఏమో చూద్దాం. అండ్ సేమ్ మోడల్ అయితే ఇక్కడ మనీ ఉంది. మనీ కూడా ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అండి. మనీ కూడా ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అంటే వర్క్ అండ్ మనీ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. అంటే ఫార్ములా అయితే నేను రాస్తున్నాను జస్ట్. ఫార్ములా మనీ అంటే రూపీస్ అండి. రూపీస్ R into రూపీస్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే, సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? టైం ఉంది. సో ద ఫార్ములా నేను రాసానండి. M1 T1 by R1. M1 T1 by R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 T2 by R2. ఇది ఫార్ములా. నేను ఫార్ములా చెప్పేసానండి, మీరు రాసుకుని చేయండి చూద్దాం. మనీ అనేది రూపీస్ అనేది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. రూపీస్ ఒకటి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. రూపీస్ అండ్ వర్క్ మాత్రమే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, మిగతా అని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్ అనమాట. సో M1 T1 by R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 T2 by R2. లేదా రాద్దామండి. చెప్పండి ఒకసారి. ఏమి ఇచ్చాడు? 6 men, ఎన్ అవర్స్? 8 hours. ఎంత సంపాదిస్తుండే? 840 per week. వీక్ అనేది కామన్, వీక్ తీసుకోకలే, వీక్ కామన్. నెక్స్ట్ 840 రూపీస్. నెక్స్ట్ 9 men ఎన్ని అవర్స్ కష్టపడుతున్నాడు? 6 hours. ఎంత సంపాదిస్తాడు? అది క్వశ్చన్. 6 men 8 hours 840, 6 men 8 hours 840, 9 men 6 hours క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇది మెన్ కాబట్టి ఇది M1, ఇది హవర్స్ కాబట్టి టైం T1, ఇది రూపీస్ కాబట్టి R1. రూపీస్ వర్క్ రెండు కూడా ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, రెండు కింద ఉంటాయి. వర్క్ అన్న రూపీస్ మాత్రం కింద ఉంటాయి, మిగతా అన్ని పైనే ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. చెప్పండి ఆ ఫార్ములా. ఇది ఫార్ములా ఇక్కడ రాసేయాలి. ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాయి కదా. అప్లై చేస్తే M1 అంటే 6, T1 అంటే 8, వర్క్ ఎంత అంటే రూపీ ఎంత అంటే 840 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into 6 by R2. మనం రూపీస్ కనుక్కోవాలి, R2 కనుక్కోవాలి, రూపీస్ కనుక్కోవాలి. ఏం పోతుంది? బోత్ సైడ్స్ 6 పోతుంది. ఇక్కడ 8 1s 8 4 పోదు, 0 times 105 times పోతుంది. ఈ R2 ఇటు 105 R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105 into 9. 105 into 9. ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 945 రూపీస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. 945 రూపీస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. 945 రూపీస్. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుంది? ఏ రెండు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షను? వర్క్ అండ్ రూపీస్ ఆర్ ఇన్వర్స్, మిగతా అన్ని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయి, అన్ని స్ట్రైట్గా ఉంటాయి, అది ఒకటి మాత్రం కింద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి అనుకోండి. ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ 3 persons వీవ్ అంటే అల్లకం అండి. ఏం అల్లుతున్నారు? షాల్వాస్ అల్లుతున్నారు. ఇఫ్ 3 persons వీవ్ 168 షాల్వాస్ ఇన్ 14 days, హౌ మెనీ షాల్వాస్ విల్ 8 persons వీవ్ ఇన్ 5 days అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ షాల్వాస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, పర్సన్స్ అనేది మెన్, డేస్ తెలిసిపోయింది. ఏముంది? M1 D1 by W1 ఇస్ ద ఫార్ములా.
పర్సన్స్ అంటే వర్క్, మెన్. షాల్వాస్ అనేది వర్క్ అండి, షాల్వాస్ అనేది వర్క్. డేసే. సో 3 persons, 168 shalwas, 14 days. How many shalwas? Shalwas కింద క్వశ్చన్ మార్క్. 8 persons, ఎన్ని రోజులు అంటే 5 days. సో పర్సన్స్ అనేది M1, షాల్వాస్ అనేది W1, ఇది D1. కింద M2, W2, D2. The formula is M1 D1 by W1. M1 D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2. ఒక వర్క్ మాత్రమే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. కొట్టేస్తున్నా అండి. D and 3 into 14. M1 is 3 into 14 by 168 is equal to 8 into D2 is 5 by W2 by W2. సో ఇక్కడ 14 ones కింద 14 ones 14 2 మిగిలింది, 14 2s 28. సో మళ్ళీ 3 ones 3 4s 12. ఆ 3 అడిపోతాయి, ఈ W2 వస్తుంది. W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ 4 వెళ్తుంది. 4 into 8 into 5. 4 into 8 into 5. 8 5s 40. 40 into 4. 160 is the answer అండి. సో ద ఆన్సర్ is 160 shalwas is the required ఆన్సర్ వస్తుంది. 4 into 8 into 5. 8 5s 40. 40 into 4 160. 40 into 4 160 is the required ఆన్సర్ వస్తుంది. 160 is the required ఆన్సర్ వస్తుంది. 160 shalwas is the required value. Okay. If 20 men can build a wall of 112 meters long in 6 days, what length of similar wall can be built by 25 men in 3 days అన్నాడు. సో ఇక్కడ 112 meters అనేది వర్క్ అవుతుంది. 112 meters వాల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. 20 men డేస్ డే. సో మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా, M1 D1 by W1 is the formula. M1 D1 by W1 is the formula. మీరే చేయండి అన్న, ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. రాసరామా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి. ఇట్ హవర్స్ అంటే టీ ఇచ్చాడు. If 20 men working 7 hours a day can do a piece of work in 10 days, in how many days will 15 men working for 8 hours a day do the same work? సో ఇచ్చిన డేటా అయింది 20 men 7 hours 10 days. In how many days? డేస్ కింద క్వశ్చన్ మార్క్. ఎన్ని అవర్స్? 8 hours. ఎంతమంది? 15 men. సో ఇది ఏంది? M1 T1 D1 డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. ఇది M1 దానికి M1 కింద M2 T2 D2 అనుకోవాలి. ద ఫార్ములా ఇస్ M1 D1 T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 T2 అవుతుంది. డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని కూడా వర్క్ లేదు ఇక్కడ. సో M1 D1 T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 T2 అవుతుంది. M1 D1 T1 ఇది కూడా వర్క్ లేదు ఇక్కడ. వర్క్ లేనప్పుడు 3 డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ మీరు అప్లై చేసి కొట్టేయండి, అంత ఏం లేదు. 70 రైట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. సో 20 into 7 into 10 is equal to 15 into 8 into 50 into 8 into D1. 5 3s, 5 2s, 2 1s, 2 4s, 4 1s, 4 5s,
5 into 7, 35. 35 is equal to 3 into D1. సో D1 is equal to 35/3 అండి. సో 35/3ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రాయాలి. 35ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 11s 33, రిమైండర్ 2. ఏం రాయొచ్చు అంటే 11 2/3 days అని రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 2/3 days. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ రాయాలి. 3తో 35 డివైడ్ చేస్తే 3 11s 33, రిమైండర్ 2 వస్తుంది. దేర్ఫోర్ 11 2/3 అని రాసుకోవచ్చండి. 11 2/3 days ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఆ విధంగా రాయాలండి. నేను కూడా ఇంకా కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ పెరుగుతుందండి ఇంకా చూడండి ఈ మోడల్లో. చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్. If 20 men can complete 1/3 of a piece of work in 20 days, 1/3 of a piece of work in 20 days, how many more men should be employed to finish the rest of the work in 25 more days? If 20 men can complete 1/3 of a piece of work in 20 days, how many more men should be employed to finish the rest of the work in 25 more days? సో ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన డేటా రాద్దామండి. 20 men 1/3 ఆఫ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ 1/3 వర్క్ ఎన్రోల్ చేశాడే 20 days చేశాడు. నెక్స్ట్ 25 హౌ మెనీ మోర్ మెన్, ఇక్కడ మెన్ కింద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ చూడండి అన్న 1/3 వర్క్ అయిపోయిందంటే రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది? ద టోటల్ వర్క్ ఆల్వేస్ టోటల్ వర్క్ దాకా 1 యూనిట్ అండి. 1 యూనిట్ దానిలో 1/3 అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ అంటే 1 నుంచి 1/3 తీసేయాలి. 1 - 1/3 ఎంత వస్తుందంటే 2/3 వస్తుంది. LCM 3 - 1. సో రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత అంటే 2/3. ఇక్కడ మనం 2/3 రాసుకోవాలండి. రిమైనింగ్ వర్క్ 2/3. ఎన్ని రోజులు పట్టిందట? 25 days పట్టిందట. ఇది వాడిచిన డేటా. ద డేటా ఈజ్ 20 men 1/3 వర్క్ 20 days. హౌ మెనీ మోర్ మెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ 2/3 25 days. ఇదేంది? ఇది M1 1/3 వర్క్ W1, ఇదేమో D1. M1 W1 D1. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ M1 D1 by W1. ఫార్ములా ఏంటి? M1 D1 by W1. M1 D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2. What is M1? 20 into days is 20. Work is 1/3 is equal to M2 కనుక్కోవాలి. M2 into 25 by 2/3. బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఈ 3 క్యాన్సిల్. బోత్ సైడ్స్ 3 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ 5 5s 5 4s 5 1s 5 4s. ఈ 2 ఇటు తీసుకురండి. ఇక 4 into 4 into 2 4 into 4 into 2 is equal to M2. So the answer is 4 into 4 16 2 32. 32 is equal to M2. So number of men ఎంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ 32. బట్ మన ఆన్సర్ 32 ఈజ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాడు 20 మందితో స్టార్ట్ చేసింది ఆల్రెడీ. తర్వాత ఎంత ఎక్స్ట్రా మెన్ తీసుకుంటే మొత్తం వాడికి ఇంతమంది 32 మెంబర్స్ ఉంటే వర్క్ అయిపోయిందట. అంటే ఇనిషియల్గా ఆల్రెడీ 20 మంది ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంతమంది? 32 - 20 ఎంత? 32 - 20 12 more men is the answer. 12 is the answer. 32 answer. How many? ఇక్కడ ఏమంటే చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి జాగ్రత్త. ఏమని గైడ్? హౌ మెనీ మోర్ మెన్ అన్నాడు. మోర్ మెన్ అంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 20 మంది ఆల్రెడీ ఉన్నారు. తర్వాత వాడు ఆ వర్క్ కాకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది తీసుకుండు. ఎంతమంది? 32 మందితో పని చేసిండు. అంటే 20 కంటే 32 ఎంత ఎక్స్ట్రా ఎంత? 12 men. సో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా అంటే ఎలా చెప్పాలి? 32 - 20 ఇనీషియల్ మెన్ తీసేయాలి. 12 men ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. 12 men ఈజ్ ఇక్కడ. జాగ్రత్త అంతా చేసి పోతుండేది మన పరిస్థితి. హౌ మెనీ మోర్ మెన్ చూసుకోవాలి. హౌ మెనీ మోర్ మెన్ అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా మెన్ అంటే 12 మంది ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాడు అర్థమండి. ఓకే, అది మర్చిపోతాం. ఆ పాయింట్ మర్చిపెట్టి అక్కడక్కడ చేసుకుంటూ పోతున్నాం మనం. If 17 laborers can dig a ditch, 26 meters long in 18 days, working 8 hours a day, how many laborers should be engaged? To dig a similar ditch 39 meters long in 6 days, each laborer working 9 hours a day. అంటే దీనిలో ఫార్ములా మొత్తం వచ్చిందండి. M1 D1 T1 by W1 అన్నీ వచ్చేసినాయి దీనిలో ఫార్ములాలోకి. చేయండి, టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్ అండ్ డూ ఇట్. జస్ట్ డేటా నేను కూడా రాస్తున్నాను అండి. 17 laborers L 26 meters 18 days
8 hours, ఇది డేటా. హౌ మెనీ లేబరర్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ 39 మీటర్స్, మీటర్స్ కింద మీటర్స్ ఏ ఉండాలి, డేస్ కింద డేస్ ఏ ఉండాలి 6 days, హవర్స్ కింద హవర్స్ ఏ ఉండాలి. ఇది ఆన్సర్. 68 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో లేబర్స్ అనేది M1, మీటర్స్ అనేది వర్క్ W1, డేస్ అనేది D1, ఇది టైం T1, ఇది M2, W2, D2, T2. సో మన ఫార్ములా ఏంటి అంటేగా M1 D1 T1 బై W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 T2 బై W2. వర్క్ అనేది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటాయి, మిగతా అని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఉంటాయి. M1 D1 T1 బై M2 D2 T2 బై W2. ఇంకా జస్ట్ అప్లై చేయటమే. మెన్ అంటే లేబరర్, ఇక్కడ లేబర్ ఇస్ ద వర్క్. ఏమని చెప్పండి ఇక. సో 17 ఇంటూ D1 ఈజ్ 18 ఇంటూ T1 ఈజ్ 8 బై వర్క్ ఈజ్ 26 meters ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 కనుక్కోవాలి. M2 ఇంటూ D2 ఈజ్ 6, టైమ్ ఈజ్ 9 బై 39. కింద డినామినేటర్లో 13 2s 13 3s, డినామినేటర్లో 13 2s 26, 13 3s 39 పోతుంది. నెక్స్ట్ 2 1s 2 9s, 2 1s, ఈ 9 కూడా పోయింది. సో ఇక్కడ 3 1s 3 1s 3 2s, ఈ 2 1s ఈ 2 4s, ఇక మిగిలింది 17 ఇంటూ 4, 17 ఇంటూ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 మిగిలింది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ ఎంత అంటే 68 ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ హౌ మెనీ మోర్ లేబరర్స్ అనలేదు, జస్ట్ హౌ మెనీ లేబర్స్ అన్నాడు. 168. హౌ మెనీ మోర్ లేబరర్స్ అంటే మళ్ళీ పై దాంట్లో తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈజ్, బట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ 68. ఎందుకంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇందాక సార్ మేనేజ్ చేసి ఇప్పుడు మేనేజ్ చేయట్లేదు అంటే సార్ ఇష్టమేనంటే ఇష్టం కాదు. అక్కడ హౌ మెనీ మోర్ అన్నప్పుడు మేనేజ్ చేయాలి, మోర్ అన్నప్పుడు ఉన్నదని చెప్పాలి. ఓకే, రైట్ రైట్ ఆన్. ఇఫ్ 5 men working 6 hours a day can reap a field. రీప్ అంటే కోత కోయడం అండి, పొలానికి. ఫీల్డ్ అంటే పొలం. ఇఫ్ 5 men working 6 hours a day can reap a field in 20 days, in how many days will 15 men reap the field working 8 hours a day? Working 8 hours a day. 5. I hope right answer. So 5 men 6 hours 20 days. How many days? Days కింద క్వశ్చన్ మార్క్. 15 men, ఎన్ అవర్స్ 8 hours. సో ఇది M1, ఇది T1, ఇది D1. మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా వచ్చిందా, ఇది M2, ఇది T2, ఇది D2. ద ఫార్ములా ఈజ్ M1 D1 T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 T2, M2 D2 T2. What is M1? 5 into D1 is 20 into T1 is 6. M2 is 15. We have to find out D2 into 8. 5 table, 5 ones, 5 threes, 3 ones, 3 twos, 2 ones, 2 fours, 4 ones, 4 fives. So it paka 5 million, that paka D2 million. So the number of days is 5 days is the answer. Number of days is 5 days is the required answer. ఓకే అండి, పర్ఫెక్ట్గా నోట్ అవుతుంది కదా. ఈ మోడల్ ఒక లెక్క గ్యారంటీ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, ఎలా ఇచ్చినా కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇంకా ఉన్నాయో చూద్దామండి, ఒకటి చేస్తే ఈ మోడల్ అయిపోతే వెళ్ళిపోదాం. ఇంకోటి ఉందండి, రాయండి, అయిపోతుంది. ఇంక మళ్ళీ అదే మనం కొత్త మోడల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మళ్ళీ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీకు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 1 hourలో ఈ వీడియో మీ యాప్లో వచ్చేస్తుంది. ఓపెన్ యాప్లో ఎక్కడ వస్తుందండి, చూసారా ఎక్కడ వస్తుంది? యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లైవ్ క్లాసెస్ అని ఉంటుంది. లైవ్ క్లాసెస్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లాస్ మొత్తం రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 12 boys, 240 rupees, 6 days. How many boys? Boys కింద క్వశ్చన్ మార్క్. అమౌంట్ 420 rupees. ఎన్ని డేస్? 21 days.
ఇది బాయ్స్ అనేది M1, ఇది రూపీస్ R1, ఇది D1, ఇది M2, ఇది R2, D2. మనం ఫార్ములా చెప్పిన రూపీస్ ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది. M1 D1 బై R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 D2 బై R2. రూపీస్ అను మనీ రెండు కింద ఉంటాయి, వర్క్ ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది. రూపీస్ అండ్ వర్క్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సో 12 into 6 by 240 is equal to M2 into 21 by 420. 0 0 cancel. 21 once, 2 12 times, 2 12 times, 12 cancel. 6 is equal to M2. ఆన్సర్ లేదా? అయితే కంగారు పడు, మనదే రైట్ ఆన్సర్. వడ్డిద్దాం, 1 6 చేద్దాం, అయిపోయాయి. మనం తప్పేం చేయలేదు కదా, ఆప్షన్లో అక్కడ తప్పు వచ్చింది, అది లేదు. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 6 అండి. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 6. ఓకే అండి, టుడే ఐమ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్ హియర్ అండి. రేపు వేరే న్యూ మోడల్స్ ఉన్నాయి, రేపు ఎల్లుండి కూడా పడుతుంది. ఇది బిగ్ చాప్టర్ అన్నది, చాలా చాప్టర్, బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, 4 to 5 క్వశ్చన్స్ దాకా ఎగ్జామ్లో స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, సీ యూ టుమారో, బాయ్.